மற்றபடி வேறு என்ன இவனை தூக்கி இந்த பக்கம் வைங்கோ. எம்கே ப்ரோ ஏதோ டவுட் கேட்குறாங்க பாருங்கள், ஃப்ரீ ஸ்பின்னில் யாரை சைன் பண்ணுறதுன்னு. ஐ திங்க் டிலைட்டு அமைஞ்சன மாதிரி இருக்கிறதா, இல்லை பீட்டர் ஸ்டமிக்கர், பனூச்சி, கோமன் ஆக கொத்தா வந்து கிடக்கானோட நேஷ்னல் கார்டியன்ஸு. ஓகே, இப்போ அவருக்காண்டி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸில் போய்ட்டு அவர்கிட்ட டீமுக்கு காமிக்கிறேன் பார். மிஸ்டர் பிளாக் கோப்ரா, இதான் ப்ரோ அவர் டீமு, தெரியுதா? தலைமை பெரிய ஆள் தான், எல்லாம் நல்ல பிளேயராக தான் வச்சுருப்பாப்புல. மற்றபடி எல்லாருக்கும் எப்படி போயிட்டுருக்கு? சாப்பிட்டீங்களா? ஈது வேற வருது. தொப்பி போட்டிருக்கிறது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்னு உங்கள் விருப்பத்தை சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஹெட்செட் இப்படி போட்டு இது பண்ணணும்னா தொப்பி போட்டோம்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது, இல்லைன்னா லைட்டாக தலையெல்லாம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி நான் பேசுறதெல்லாம் தெளிவாக கேட்குதா? மிக்சரு ஆனில் தான் இருக்குது. ஹாரி இல்லையா? ஏன்னா ஸ்குவாட் எதுவும் பார்க்கல தலை. ஆமாம், அவர் பெரிய ஆள், பயங்கரமாக ஆடுவாப்புல. இந்த ஃப்ரீ சைனி 4 பேர் வந்திருக்கல ப்ரோ, அதை கேட்குறாரு அவர், எந்த இதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு. யார்? எங்கள் அண்ணன் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு. என்ன? இதை சொல்லி சொல்லியே நீ கேம போனா ஜெயிச்சிட்ரு. சரி இரு ப்ரோ, நான் அந்த காயின் மேட்ச் மட்டும் ஒன்று போயிட்டு வந்துடுறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம விளாடுவோம், ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம காயின்ஸ் தான் முக்கியம். ஓகே, ஃபில்டர் கேட்டகரி இங்கிலீஷ் லீகா. அண்ட் ஃபெபினையும் டெலக்கன் ரைஸை விட அவங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டிஎம்எஃப்ல.
ஓவரால் நல்ல பிளேயர் தானே ஒழிஞ்சு விக்கன் மாதிரி இல்லை தலை. ஸ்பெயின் ஸ்குவாடு பற்றிய ஒரு ஆரம் பிளேயர் இல்லையா? பார்த்தியா? நான் என்ன ஸ்குவாட் எதுவுமே பார்க்கல தலை. நான் நாளைக்கு பார்க்குறேன், ஓகேவா? ஏன்னா எனக்கு என்ன ஆகி போச்சுன்னா ஏதாச்சும் சொல்லு அப்படியே. ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. நான் சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? காலைல நான் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்துட்டு ஃபோன் அடிக்கிறேன். அப்படிலாம் நம்ம நாளைக்கு பேசுவோம். 28 தானே ஊருக்கு போகிறீங்க? எனக்கு இந்த வீக்கு லீவு தான். 28ங்கிறப்ப நான் பேசுகிறேன், ஓகேவா? நான் அதுக்குள்ளே நாளைக்கு காலையில் வேணால் பேசி பார்க்குறேன், எதுவும் முடிவு பண்ண முடியுமான்னு. இல்லைனா நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா? மூஞ்சி என்ன இருட்டாவா இருக்குது? திடீர்னு அதுவே பிரைட் ஆகுது, திடீர்னு அதுவே இருட்டாகுது. இருங்க வரேன், அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. எங்கிட்ட செட் பண்ணுறது? சும்மா ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்கா லைட்டு? இப்போ இப்படி மூஞ்சி தெளிவாக தெரியுதா? என் ஃப்ரெண்டு லைட்டு ஆட்டையை போட்டு வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ நேரம் பேக்கப் வருதுன்னு பார்ப்போம். இந்த லைட் ஓகேவா? இல்லை இந்த லைட் ஓகேவா? இந்த லைட் ஓகேவா? எது ஓகேன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். ஆப்போனண்ட்டை பார்ப்போமா? ப்ரூனோ இருக்காப்புல. கேம்ப்பு, ஓ மை காட். டிலேட் எடுக்கலாம் ப்ரோ, பட் ஸ்பீடு இருக்காது. ஹுசைன் இருந்தால் அவன் போட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஓகே. மற்றபடி Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in எனக்கு இமிச்சை ரொம்ப terrific பிடிக்கும் ப்ரோ. numbers. நான் டிலேட் எடுக்கணும் So ஐடியா, will they be பட் going back happy at the இமிச்சு end of 90 minutes? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. கேம் ஆன். ஓரா ஓரா. There's the whistle. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. இதான் ப்ரோ ஸ்டாம்ப் இந்த மலை மாடிக்கிட்ட இருக்க பிரச்சனை. எதையாச்சும் எடுத்து போட்டுகிட்டே இருப்பான். Great defending, strong and determined.
Rice. For Szoboszlai. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. பொறுமை Bruno பொறுமையாடு. Fernandes. Can he get on the end of this? No luck with that dink over the top. Gabriel. Bruno Fernandes. And here's Van Nistelrooy. Alexander-Arnold. And Haaland! ஸ்டாம்ப் எப்படி காலை போட்டான் பார்த்தீங்களா? ஷாபிம் They've got to be quick moving this forward. Lampard. Duke receives decent chance. அவன் அதை விட Terrific effort. ஷாபியும் நல்ல ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் இருக்காரு. ஸோ பெட்ரி எடுத்துட்டு எல்எம்எஃப்ல போட்டு சிஆர்சன் கிராஸ் போடலாம். ப்ரோ சும்மாவே அவர் என்னைய போட்டு செய்யன்னு செஞ்சுருக்காரு. இதில் நீ வேற இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்தேன்னு வையன். நான் இப்போ தான் ஏதோ 6 கேம் ஜெயிச்சிருக்கேன், அவர் 10 கேம் ஜெயிச்சிருக்காரு. அப்புறம் அது 60-6 ஆகி போயிடும் பார்த்துக்க. Short changes him with that pass. And it's Lampard. Oh, and Shevchenko! They've scored! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Van Nistelrooy was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's it. 30 minutes gone. Bruno Fernandes unable to make it Thank you happen for the all his good subscription, bro. intentions. யாரு பெல்லிசிகோ. Portsmouth really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back ஏ foot. ரொம்ப சின்னமா இருக்கு. யார் Something மாத்துனாத? up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit. Here's a shot! And the keeper has reacted superbly. வெல்கம் டு அவர் ஃபேமிலி. ப்ரோ நான் வின் மோட் தான். Tremendous. மேட்ச் லக்கு தான். சும்மா சொல்லாத ப்ரோ. இதை சொல்லி ஜெயிக்கிறவங்களா இதே சொல்றீங்க. On these set pieces. That has earned a reprieve for the time being. Saliba. Good effort from distance. And no one is overly concerned about that. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. முதல்ல கோலை திருப்பண்டா. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to ப்ரூனோ come. ஃபெர்னாண்டஸ் நமக்கு இப்படிலாம் ஆட மாட்டேங்கிறான்ப்பா. Bernardo Silva is always scanning the pitch for targets. Whistle's gone, that's foul. And the referee has shown him a yellow card. Bibisho said hi. Hi bro. அப்ப நம்ம இன்னும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்துச்சுனா 100 பேரா? Oh no, what has happened here? ஒரே அதே வெல்ல தான் அடிப்ப. அடிச்சா கோல். They are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got The going, best. they were awfully hard to stop. You just know there is no stopping that. Well, that was hit with genuine ferocity. You just... And that is the end of the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Hello everybody. Views on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see இப்போ how ஓகேவா? both teams மூஞ்சில go எல்லாம் about பலி trying to இருக்கு தெரியுதா? establish a little more control in this second half. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Anchoring.
ஆங்கரிங் டிஃபென்ஸ்லாம் யாரும் தேவையில்ல. லிங்க் அப்பு ப்ரூனோ எதுவுமே செட் பண்ணாமல் போய் தப்பு பண்ணியாச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். And so we're off again. Van Nistelrooy, and here's Berbatov. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's going to be disappointed with that. Bruno Fernandes. இப்போ செட் பண்ணியாச்சுரா. Shevchenko. லாம்பார்டு. The most accurate pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly ஓட is மாட்டேங்கிறானுங்களே. miffed, having made the run and not get picked out. And he's made sure that's not getting through. Portsmouth appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, that's delightful. இந்த பைப்பில் வச்சு Skillfully cut அடிக்கிறேன். out. He is so at ease on the ball. ஸ்டாம்ப் வச்சுட்டு கட் பண்ணி அடிக்கிறதுங்க கஷ்டம் தான். Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bruno Fernandes kept his eye on it, and he's there. டிப்ராய் ஏன் எப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்கான்? Shevchenko, Diouf, he's picked his way through, swings in across, shot a goal! Nearly, but not quite. And not just close, agonisingly close. Corner number 2 then. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking. And he shoots! ஏய் எப்பட்றா விடுற? காலை பொளந்துக்கிட்டு விடுறடா டேய். Into the lead once more. ஏய் கேமரா ஒரு மாதிரி விட்டு விட்டு எடுக்குது. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. After 72 minutes is number 7, El Hadj Diouf. பேக்கோ ப்ரோ கிமிச் எடுப்பீங்கண்ணா. El Hadj Diouf. தலவா ரொனால்டோ வராரு, வழிய விடு. Substitution on the field. இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிப்போமா தோப்போமா? ஜெயிப்போமா தோப்போமா? தோக்க தான் போறோம்னு நினைக்கிறேன். Changes of foot here, நம்ம and ஜெயிக்கிறதா வாய்ப்புகள் கம்மி this தான். looks very much like a shoring up of the rear guard. Yeah, and that's not totally surprising. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. Substitution. He can't afford a repeat. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? ஸ்டாம்ப் எதுக்கு இங்கே And வந்து he's விளாண்டுட்டு there to இருக்கான்? get it away. Some really good ball movement. ஸ்டாம்ப் இந்த பயபுலைய வச்சுட்டு பெருத்த Keep நிமிஷம் இருக்குடா. calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, important interception. Well, the run has been sold a little bit short there. Portsmouth clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Bernardo Silva. என்னப்பா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா? This usually is the time teams go into conservation mode. Cristiano Ronaldo. இனிமே ஒத்த போல தான். De Bruyne. 2 added minutes Nice has sequence been of passes indicated. this. Well, he got rid because he was under pressure. Nicely shaped ball.
And time சக்ஸஸ்ஃபுல்லா is up. தோத்தாச்சு. Manchester United perhaps feeling a little aggrieved with this final score. In They game clearly 6. feel that their efforts warranted something more. The end of the game. Reflections? Well, Peter, this was probably more slugfest. திணறுது. உங்களுக்கு அங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த சேனல்ல, பட் இங்க திணறாப்ல. டிலைட்டு இதே மாதிரி இந்த எஸ்எஸ்க்கு தலைவன் வச்சுக்கோ. தலைவன் போக மாட்டானா, இவனை வச்சுக்கோ. அவனை ஆட மாட்டானா. வாட் இஸ் திஸ்? பெட்டி பொட்டி கட்டி ஆட வர பெட்டியை. ஓகே, வில்லியம்ஸ் லைவ் எங்கடாவா? சலீபா எங்க என் தானிக தலைவனை காணோம். எஸ்எஸ் யாருமே இல்லையா? நீ எஸ்எஸ் ஆட மாட்ட? தலை இந்த 50 ரூபா காயின் எடுத்துகிட்டு வந்துடவா? இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு மேட்ச், இந்த மேட்ச் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, நமக்கு ஏன்னா இந்த காயினை விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் நமக்கு அடுத்தடுத்து ஸ்பின்னு, ஃப்ரீ ஸ்பின் ஏதாச்சும் நல்ல கார்டு வரப்போ ஸ்பின் பண்ண முடியாது. கேம் ஸ்டைலாக பண்ணிடுவோம். பயபுலையே ஸ்பெயினை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தது இப்படி ஆகிப்போச்சு ப்ரோ. கொஞ்ச நாளைக்கு இப்போ ஜெர்மனிக்கே மாறுறேன் பார். ஜெர்மனி யார் சமினி? ஆங்கரிங் டீப் லைன். பண்ணிடுவோமா? இப்போ பண்ணுவோம் ப்ரோ. சோல்ட்ரு வேற பிடிச்சிக்கிச்சு, பெருத்தம்சையாக இருக்குது. ஏசி மிலான் இல்லையா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? Well, this is a critical game. A chance for the perfect ஓபிஎஸ் statement of any ஸ்டுடியோவில் potential ஜூம் இன் rival. பண்ண முடியுமா? But you ஏன்னா are நான் ட்ரை in பண்ணி fire. பார்த்தேன். There ஃபேஸ் it's ட்ராக்கர்னு space. ஒன்று இருக்குது. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, okay. from Old Trafford, Manchester. 4-4-2. There's the whistle, and here we go. This easily the most keenly anticipated of today's games. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I've always been impressed with how this guy, Szoboszlai, has been able to combine physicality and the finesse he can also add to his game, Peter. He makes good use of his strength when receiving the ball in tight areas, and he has that trickery and athleticism to beat people, and a spring in his step, always a spring. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Now it's Hazard. Great vision. Oh, super find. Great chance! Well, now it's a race for the ball. And he couldn't finish. It's very good running that. You're always going to have chances with that kind of ஓ move. ஓகே. நான் இப்போ ஃபுட்பால் மேலே கொஞ்சம் அப்டேட்லாம் விட்டுட்டேன் ப்ரோ. We have our very first corner. Vankkam attempts a clearance.
And now a sudden chance to counter. And this is Drogba. And that is expertly dealt with. And Shevchenko! And he looked every bit the assured keeper there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. It's their second corner of the game. Well, he got rid because he was under pressure. And that's a dangerous ball. Caught எப்படி offside விடுறானோ? that time. நெட்வொர்க் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. Manchester United so far Tapu. providing no real test at all for the goalkeeper. Shevchenko, Haaland receives it in a good position here. அவர் திணறதே. Oh, he's been caught napping. Oh, it's come loose. Shevchenko! It's loose now and they want to get it back. Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job ஒரு properly, நிமிஷம் இருங்க Peter, bro, that's for sure. Size really matters, and it's time to make it matter now. ஐயம்மா. லெஃப்ட் ஃபுட் யாருமே இல்லையா? And now they can spring out of defence. And this is Drogba. And he cuts out the supply. Petit. And it's Van Nistelrooy. Oh, this looks sharp. Now it's Drogba. Looking for options for movement. பொறுமையாடு. Petit. Adams gets across to intercept that. Threads one in. He can run onto that. That's டேய் அடிக்கடா ஷாட்னா. simple. Knocks it into space. Gabriel spots it and intercepts. De Bruyne. Rice. Now it's Haaland. And this is Shevchenko. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. ஐயோ. And the referee has blown for ஷூட்டிங் half-time. கொடுத்தா ஷூட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறானோ. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what And the we second come half to you now brings. with a quick request for support. Not too much for so our far World to lift Charity anybody Fund. off their seat. After all that probing and testing the waters, here's hoping for என்ன பண்றது? a good second half. எல்லா மேட்ச் இப்படி தோத்துக்கிட்டே இருக்காதா? Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. கழுத்து வேற Intense புடிச்சிட்டு and பெருத்தம்சையா utterly இருக்கு. captivating. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. So we're straight Hey, back at Vanish it right at now. the உனக்கு start தானே of பந்து the கேட்டேன். second half. 0-0 and we're at the halfway point. அவன்கிட்ட இருந்து எடுத்து அவன்கிட்டே கொடுக்குற பாத்தியா? And here's Drogba. He's in a great position here. Has a look and plays it forward. Szoboszlai really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And it's made its போடா way to ஹாலாண்ட். him. ஏண்டா உனக்கு பந்து போட தெரியாதோ? Up towards the hour mark and டென்ஷன் still ஏத்துறேன் no நான் ஃபன்னுக்கு goals. வரலான்னு பார்த்தா. And the pass is intercepted. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rice. The attendance for this match was Front-footed pressing going on here. 71,649. Oh, that's well spotted. Well, a glitch ஐயோ, with நான் the எப்போ கொடுத்தா rangefinder எப்படா there, ஆகுது? and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And Van Nistelrooy! வெளியாடி விளங்கிரும்.
And that is இன்னைக்கு wildly நமக்கு off target. நாளே விளங்கணும் நினைக்கிறேன். Certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains. டேய் என்னடா இது? Oh, and they really should have been made முதல்ல இந்த to அட்வைஸ் pay. ஆஃப் பண்ணணும். எவ்வளவு எடுத்த அட்வைஸ். Rice. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. De Bruyne and De Bruyne. டேய் அது எப்படிடா? He's got away with one there. Corner number 2 then. வெட்டி சாவ போறானா? Substitution for Manchester United. Number 10, Manuel Petit. Number 15, 85 தான் காலா. Freddie Ljungberg. Number 11, Erling Haaland. Number 25, போச்சுடா ரொம்ப ஸ்லோவா போறானே. Shevchenko. Coming on the field, number Deftly 41, away. Rice. Number 9, Bernardo Rice. Silva. And Number this is Ronaldo. 21, Cristiano Ronaldo. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. No, that's been intercepted. De Bruyne. He's through here. வேனிஸ்டா இதெல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். சனியா முடிச்சான். Nicely weighted ball. He has a look up. Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. So, எப்படியா third முட்டி corner கோல் of the அடிச்சிடுவான் game. அது தெரியும். That has earned a reprieve for the time being. And now a sudden chance to counter. போடா பெர்பட் ஆஃப். என்னடா நின்னு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? Interception. His positioning was spot on. Shot could be on. ஆஃப் சைடு. சை. And he's straight offside. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. எப்படி இந்த மேட்ச் ட்ரா தானா? Now it's Drogba. சலேபா வாப்பா. There they go. ஏன் உனக்கு வந்து பத்திரி வெத்தலை பாக்க வச்சு கூப்பிடுவாங்களோ? Determined running there, but not back by the defence. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. எப்படி அவுட்? அதான் தெரியுமே. அவுட் தான் அடிக்க போறான்னு தெரியுமே. And that is it. That was the last kick of the game. So No, we extra are time, still all square. But you extra have time to இருக்கு. say ஃபெபினியோ how செத்துட்டானே. different things might And we have come been. to you now So with a still quick request for inseparable. support What are you from our thinking, Jim? charity fund. Fans Shares உனக்கு in பதிலா Well, உணவு வச்சுட்டு. 0-0 doesn't offer a fair reflection of what we've seen. The game's been vibrant. I think the atmosphere has remained buoyant, and we just need the scoreline to step into line. Well, no winner so far, but somebody has to be the winner. And extra time is next. இந்த மேட்ச் தோக்க தான் போறோம்னு நினைக்கிறேன். சக்சஸ்ஃபுல்லா. என்ன ஜெயிக்க முடியலையே. கேமரா ஒரு மாதிரி அதுவா ஃபிளிக்கர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஜனங்க. Manchester United. Number 24, Fabinho. Number 2, William 90 Saliba. minutes gone and Coming on the nothing field, between them still. Number 19, Bruno Fernandes. Number 3, பாவம் கோல் அடிக்க போறான். It's beyond the defence. Oh, he's bustling through here. He's having a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Bernardo Silva is always scanning the pitch for targets. Berbatov. Now it's Cristiano Ronaldo. Looking to play him in. Adams promptly onto that, and that is that. McAllister. Manchester United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Azar. Now this could be a chance.
He's found a way செஞ்சக்க through. அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் இல்லடா. Oh, the ball's run loose here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is Shevchenko. So there's the whistle, and we will have a brief break. This is a lost children's Halfway through extra time, and still we are deadlocked. Is it time for a hero to step up and to grab the என்ன headlines செத்து here? கிடக்கணும். கஷ்டம்தான். இந்த மேட்ச் தோக்க போகிறோமா இல்லை பெனால்ட்டி போகுமா தெரியலையே. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? 15 minutes to find a winner. Drogba! He's done very well to get to that. Drogba clearly thought he had the beating of the keeper. That's a nicely shaped ball. காலில் எடுத்து வந்தேன். Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. சென்டரில் மட்டும் விட்டுறாதீங்கடா. This is Shevchenko. சென்டரில் விடாதீங்கன்னா சென்டரில் தான் விடணும். Reclaimed it in a trice. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pass is coming off in quick succession here. கட் பண்ணானா சொல்லி Well, முடிஞ்சு. that is a... It's Drogba! எல்லா பயபிள்ளைங்களும் ஐயோ ரொம்ப ரெண்டராகுது ப்ரோ. முடியலை எனக்கு. எங்கே நெட்டு பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ரீமையும் போட்டுக்கிட்டு. The message is simple. Defend this with your lives. கோல் இது. Gabriel gets it away. And that really is it. Time is up. Well, Jim, what say you after all of this? Well, energy levels and stamina were great during extra time, and the emphasis was very much on trying to கஷ்டம் win. நடைய கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு இன்டர்நெட்டே வச்சுக்கிட்டு. So 2 inconclusive hours of action. All that remains then, penalties. So this one to set the tone. பிக் ஃபோர்டு எடுத்து போட்டான் ப்ரோ. And he has done his bit. Well, so far, so good, Peter. Drogba is engaging in a bit of mind games before stepping up. லெஃப்ட். Oh, great save! That is a great save! லெஃப்ட் தான் தரலாம். Manchester United with this chance to pull 2 clear. எடுத்து போட்டான்னு நினைக்கிறேன். Up by 2. Will that prove decisive? Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. So down by 2, another miss can be game, set and match. Big character, big moment, Peter Seko, big உரைக்கிறான் bro. save. ரைட்டு ப்ரோ இது தடவை. And Nistelrooy is the third man to step forward. சென்டருக்கு அடிச்சா எடுத்து போட்டுருவானோ. எடுத்து போட போகிறான். Well, if you have any doubts, that's what you do to conquer it. So can he do it? Can he keep them alive? நம்மளும் சென்டருக்கான நின்ற வேண்டியதான். It's it. Pick that one out. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. This to win it, no pressure, of course. He's done it. ஜெயிச்சாச்சு ப்ரோ. Feel the relief. Manchester United have done it. The perfect outcome in this most precious பாருங்க ப்ரோ game. நெட்வொர்க் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. என்ன நெட்வொர்க்ல இருக்கு? 2G-ல How do you reflect on what we've seen? Manchester United can be really happy with this. படா வந்ததுக்கு 50 கேன் கிடச்சிச்சு. இனி நம்ம மேட்ச் ஆடலாம். பிரச்சனையே இல்லை. கிரியேட் 1v1 ரூமு. எட்டு நிமிஷம் வச்சுக்குவோம். எக்ஸலண்ட்டு.
Where is Mr. Black Cobra? என்ன ரெக்ஸ் ப்ரோ எல்லாரும் இருக்காங்க. வாத்தலை. ஓகே தலை. மற்றபடி வேற என்ன? அவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு குவாலிட்டி. டென் எயிட்டிபி 60 FPS வச்சு குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஐ திங்க் யூ வின்னா. ஆமாம், இதையே சொல்லி நீ தான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க. சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்டு வச்சுருந்தேன், அதை காணாம கடவுளே. ஃபேஸ் ட்ராக்கரா? ஆஹா, இங்கே பழைய ஃபார்மேட்டே ஒன்றும் பண்ண முடியாதான். Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear எந்த மேனேஜரில் கிடக்கு? ஃபேப்ரிகஸ்லையா இருக்கா? நான் என் ஃப்ரெண்ட்டை விளையாட கொடுத்தேன் ப்ரோ. ஐயோ, மாற்ற மறந்துட்டேனே. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red is the colour. And Messi! Oh, and they really should have been made to pay. You lucky boy. You lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Milan with the corner. They're first. சரசரன்னு வராரு. பத்தே கோல் அடிக்க போறாரோ? He leaps for it. Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings the power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's Torres! Oh my God, connect ஆவலை. Needless to say, that deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Whatever he had in mind, that was not it. And here's Batistuta. Vitinha. Now, can they get him away? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And smartly reclaimed. Well, we expected better, and so did he. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both ரொம்ப must ஸ்பீடா have போட்டான் come bro. in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here.
Short changes him with that pass. Now it's Totti. Now this could be a chance. It's Cristiano Ronaldo! Goal, Milan! The first significant அடிச்சு strike. விட்டாரியா கோல. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. After 17 minutes is First breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Nicely shaped ball. Oh, delightful ball. Beckham. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And here's Totti. Totti! And that என்ன is அடி அடிக்கிறாரியா? wildly off target. Totti most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. Beckham. Totti. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Costa Corte. He's shifting through the gears here. And Messi! எல்லாரையும் Just வாங்கி not வச்சு quite happening for him just ஒரு now. படுத்துற பாடு இருக்கு. Really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And this is Batistuta. And it's Totti. And there's the shot! A collective sigh of relief from the defence. போச்சுடா முடிஞ்சு போச்சு. Oh, looks like he's been taken out there. Can he finish? கஷ்டம்யா. It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So that's two now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Now it's Cristiano Ronaldo. Albert Ferrer. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? And here's chance! And another try! இவன் எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். Belletti gets it away. Batistuta. He's having a hit! நமக்கு உள்ளேயும் போகாது இடம் எடுத்தது. For comfort. And he thumps it clear. Nicely aimed pass. Belletti tries to play it through. Oh no, no circumventing this opponent. This is a promising டேய் goal. ஒழுங்கா ஒரு சில நேரத்துல இழுத்து அடிக்கிறானுவோ. Belletti. Now that looks a decent ball. Lofted in. Bullish header! And the keeper has reacted superbly. So a temporary halt to the action. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest.
Substitution for Manchester United. Number 20, Fernando Torres. Down to business again. Coming on to replace him is I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Dealt with nicely by the defence. Another pass just keeps it ticking over. Manchester United do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. எப்போ பார்த்தாலும் தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறியாடா. கரெக்டு தான் ப்ரோ, என்ன பண்ணுறது? No, again there's no way through, and it's Cristiano Ronaldo. Well, Peter, just see here அப்படி how a சொல்லக்கூடாது. lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, He's having a pop! ஆமா, உள்ள போகடாங்குதே. Just over. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Albert Ferrer. Guti. There's a sharp little ball here. Oh, now here's an interesting matchup. Plenty to aim at here. Oh, it's come loose. Oh, he's been Guti! the attendance for this match was denied! Brilliantly! 71,550. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதை He must இம்ப்ரூவ் be பண்ணணும்னு thinking what he தெரியல. has to do to score there. என்ன பண்ணாலும் தோத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். 102 பேக்கப் வச்சிருந்தாலும் சரி, 100 104 எம்ஏ வச்சிருந்தாலும் சரி. Impressive jump. It's run loose. Who's going to get there? Deftly away. Milan are looking to go forward now. Not the most accurate pass. And it's Totti. Oh, good read. Manchester United perhaps contemplating their next change here. Albert Ferrer. Berbatov. Messi. Big chance! யோ எப்பறா வர்றியடே? Utopia, and they are cavorting. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. The goal scorer for Milan. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Pass is coming off in quick succession here. He'll try from distance. அதுவும் போகாது. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம விளையாண்டுக்கிட்டு? That is great goalkeeping. Manchester United are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. And now they can spring out of defense. அவன் தலையில படல. என்னெல்லாம் கதை விடுறானோ. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. 3 கோல் சும்மா போயிட்டு இருக்கு. Coming on the field is number 22, Adams. Substitution. Ball is over the line.
Guti. And it's Guti. Into the last quarter of an hour. And here's Berbatov. Tries to pass it through. Neither of these two want to come off second best. And it's Guti. Guti going face to face with his great rival. And he's intervened well there. Beckham. Looking to pass their way up the pitch. And Batistuta! அது எப்பறா எடுத்து போற மொகர கட்ட. Oh, once he made the save. Could be danger here. There's the delivery. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Driving forward. Quality ball. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pass is short and sharp. That has been cut short. Totti! ஒன்னு அடிக்கிறதுக்கு 87 நிமிஷம். They're back within reach. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Still behind by 2. Is there a way back into this? And this is Totti. Oh, he's busted. It's Totti. டேய் எப்பறா அடிக்கிற லைட் பவர் தான்டா குடுக்குறேன் ஏன்டா போட்டு பாடா படுத்துற. He's the one player you want on the ball running at defenses, and that's precisely why. That's a nicely shaped ball. That's a shade optimistic. Beckham. Guti. Great vision. Now that's well seen too. And that will be it. எத்தனை 11க்கு Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. ஜிஜி தலையா நீ எப்போ பார்த்தாலும் ஜெயிச்சுட்டு இதே சொல்லு. பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிடுறது. இன்னொரு மேட்ச் வரியா? நல்ல இஷ்யூ தலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் திணறுது முதல்ல. வா உள்ள எப்படி இந்த மேட்ச் தோக்க தான் போகிறேன்னு நினைக்கிறேன்.
மேட்சாச்சும் ஜெயிப்போமா இல்லை இந்த மேட்சும் எப்பவும் போல் ஊத்தல் தானா? ஊத்தாப்பம் போல் போயிருமான்னு தெரில, பார்ப்போம். Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. And few venues rise to an occasion quite like this one. இந்த மேட்ச் நான் It's, of தோத்தாலும் course, பரவாயில்ல, a பொறுமையாக world-famous ஆடலாம். Old Trafford. ஸ்பானிஷ் கேம் பிளே காமிக்கணும். We're up and running then. Well, he can't say now that he just about within shooting range. And that was probably asking just too much. Knocks it into space. Messi is wide and looking to get onto this. Oh, super! There's the shot! What a wonderful goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Costa Curta. Ronaldinho. Oh, well played, well sorted out. Beckham. Totti. And this is Berbatov. Berbatov! ஐயோ உள்ள போவேனாங்கறானே. That deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Rijkaard. Xabi Alonso. And this is Ronaldo. That's a lovely, neat pass. First quarter of an hour gone. Neither of these two want to come off second best. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Baresi kept aware. And it is reclaimed easily. Looking to pass their way up the pitch. And he welcomes it in. And Berbatov! டேய் எப்புறா அடிக்கிற? என்ன இது ஆவுன கருப்பா இருக்கு. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. எப்படியா அவர் ஜெயிச்சிருவாருதல. நம்ம ஒன்று கொடுத்த ரொம்ப கமெண்ட் ரொம்ப டிலே ஆகுது. ஸ்வாப்ல இருந்து வரலாம். No foul, says the referee. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Petit. Passing is crisp and sharp. Good effort from distance. That'll be a throw-in. Just on that. This is a promising build-up. Milan definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Passes coming off in quick succession here. Messi. And it's Ronaldinho. Puyol kept his eye on it, and he's there. Beckham. Oh, good-looking ball. Well, he's going to be disappointed with that. Rijkaard getting this one clear. Berbatov. Hey, one கால்ல தான்டா இருக்கு பந்து ஆடுறா. Looking for the run. Oh, it's Batistuta. 12-6 தான்டா. He's having a hit. Oh, that is rather wayward. Batistuta probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come.
Ronaldinho can so cleverly bypass the press. Baresi. உன் பக்கத்துல தான் இருக்கு. சூ. That's Beckham. Now, can they get him away? It's a pretty loose pass. Pass is just off target. Costa Curta. Totti going about things with real menace. Guti. Messi. Now, Albert Ferrer. Oh, perfectly measured that. It's a promising position. There will be 1 minute added time. Oh, that was too close for comfort. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. And the referee has பக்கத்திலேயே signaled போதே for ஒன்று ஒன்றா half-time. உள்ள போதா ஒன்றும் A போகாது. very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Manchester United come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Please use parking It's provided been by the a club pretty or any other tepid paid display. parking facilities in They'll the want to area. use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. 12-6 தான் தல 11-7 வர வாய்ப்பு கம்மி தான். So right back into the action. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he's decided to go for it. And the goalkeeper watches it past. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? And it's Beckham. Albert Ferrer. And it's Beckham. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Now that's well seen too. And that was nowhere எங்க போட near சொன்னா his எங்கடா best. போடுறியா? Messi. Now it's Ronaldinho. Now who's going to be first to this? Beckham. Petit. And here's Messi. Now it's Berbatov. And he cuts out the supply. Ronaldinho. Petit gets over and intercepts. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Some intricate passing, looking to progress the ball. The attendance for Well, this that's match was certainly more like it. They can't let the intensity drop 71,898. now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Costa Curta gets across to intercept that. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Guti. Totti. Oh, tries from a long way out. அதுவும் போகாது. டேய் காலறா இப்ப வேற. Looking to break at pace. Oh, that's a key interception. Guti. Petit. Passing is crisp and sharp. Messi running with intent. டேய் காலுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு எதுக்குடா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கியா? Has a look and plays it forward. Good ball, good take. He's got away. பாஸ் போடுறா. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Messi! Messi! Oh, that's a foul and the whistle's gone. அடிங்க அடிச்சுங்க. மெஸ்ஸி மேல கை வைப்பியோ.
And he has shown சார் him a ரெட் yellow கார்டை போட்டு card. வெளில அனுப்புங்க சார். என்ன சார் Some எல்லோ of them கார்டெலாம் aren't happy with போட்டுக்கிட்டு. that challenge and they're getting involved. Steady. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and சிபிக்கு cynical as கோல் it ஆகுமா comes. ஆகாதா? கோல் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகுமா ஆகாதா? முன்னாடி ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணேன். அந்த ட்ரிக்கை வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? ஆனால் அவங்க எல்லாம் நெடுமரமாக இருக்காங்களே, இந்த ட்ரிக்கு வேலை செய்யுமா? Substitution in progress. He's having a good look here. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Vankkam! That is some save from Khan. எப்படி அந்த ஒளியே இருக்காரு எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்க சனியம் பிடிச்சவா. Chance! And he's managed to get rid. Now it's Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, there's plenty to like about this Hey, approach. Get your ஏன்டா head போன down, வினிக்கிற? keep battling away. It's Cristiano Ronaldo! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Cristiano Ronaldo really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Bellingham is onto this. Milan can really think about the precious seconds that took off the எங்கேயோ clock. போட்டா எங்கேயோ போடுங்க. No அப்படிதான் need to சென்டரில் ஓப்பன் பண்ணி விடு. Applies the finish! And that's what you call inspired goalkeeping. 12-6 தலைவரே, 12-6. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Bellingham! There will be 1 minute added Decent time. attempt, but not quite good enough. They knocked and knocked, but there is time for no more. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. எல்லி சாமி. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to Please show be for all of reminded that. that drinking is Your only first. allowed in the areas Your shown final on this thoughts, map. Jim? Thank you. Look என்ன at two of ஆடினாலும் these உருப்படவே games where மாட்டேங்கிறோம் ப்ரோ both நம்ம. have played- நீ எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஜிஜியை சொல்லி தப்பிச்சிரு. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்மேஷனாக இருக்கு. வேற மாதிரி மேட்ச்சியா அதான் வச்சு செய்யின்னு செஞ்சு விட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லு நீ. இருக்குங்க முதல்ல போய் நீ என்ன மாதிரி டிஃபென்ஸ் வச்சுருக்கணும். 4-2-2-2.
என்ன பண்ணாலும் உருப்பட மாட்டேங்குது. மேட்ச் வரியா என்ன? மேட்ச் வரினா சொல்லு, ஒரு மேட்ச் ஆடுவோம், முடிச்சுக்குவோம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டிவிஷன் மேட்சை போட்டு நான் முடிச்சுக்குவேன். ஓகே 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 தல, நான் அப்போ ஒரு டிவிஷன் மேட்சை போயிட்டு வரேன். வேறு நீங்களும் ஒன்று செய்யணுமா? என்னைய செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு ஆனந்தம். அதான் பாய் தலை, பாய் தலை. நாளைக்கு காலைல வாங்க, நாளைக்கு காலைல ஸ்ட்ரீம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னைய செய்கிறதுல என்ன ப்ரோ? இந்த டாப்பில் ஓகே ஓகே தலை, பாரு 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 பாரு, பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இந்த வாரத்துக்குள்ளே எப்படியும் 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போகிறோம். ஓகே ஓகே, நீ முதல்ல வேலையை பாரு, வேலை தான் முக்கியம். எனக்கு நாளைக்கு டியூட்டி இல்லை, லீவ். இந்த ஈது லீவு ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதனால ஸ்ட்ரீம் போகலான் இருக்கேன். தான் தலை ஒரு ஸ்குவாடு: பீட்டர் ஷமைக்கல், மால்டினி, துராம், பரேசி, கார்லோஸ், பீர்லோ. இருக்கிற எல்லாரையும் வாங்கி போட்டு வச்சிருப்பாப்புல. இல்லை ஃபேபியோ கெப்பச்சில்லோ. நானும் பேசாமல் அவனை வாங்கி போட போகிறேன். எல்லாரும் அவனை தான் வாங்கி போடுறானுவோ. எவனை வாங்கி போட்டாலும் தூக்க தான் போகிறோம். ஆமாம் ஆமாம், அவர் அப்படி தான். Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks, Peter. Okay, thala, bye bye bye. Rested. Naalai paapom. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We're up and running then. Fernando Torres is looking really fired up here, Peter. Well, he's been a favourite of yours for years, hasn't he? Well, club biases aside, I don't think I've ever seen a striker who's so outstanding both inside and outside the box, and who routinely makes the spectacle. Oh, good climb! He will be livid with himself. And it's Sneijder. And that interception was most necessary. Ibrahimovic running with the ball. Totti. Beckham. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. An instinctive delivery. Not pretty, but it gets the job done. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. Sneijder, spread out to the left. Totti. And it's Guti. Guti going face-to-face with his great rival. And here's Sneijder. Sneijder! Quick to recover this. Oh, that is asking for trouble. He's gone for goal. Ibrahimovic, very much a man of this moment. And here's Sneijder. Surprised everyone, and not in a good way.
So, Jim, what are you thinking? Manchester United have definitely started much the stronger. They're far more creative. It's Luis Suarez! Oh! Fantastic! A finish right from the top draw. And Germany are in front. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Germany have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Played into space. Lovely pass, but can he get there? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. கணிச்சிட்டாங்க நம்ம கேம் பிளே இனிமே It's நம்ம been intercepted. That was well played, well stopped. He won't be happy with that one. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's cut it out. Beckham standing over it. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. Now it's Ibrahimovic. Seedorf. And Seedorf! Oh, that wasn't far away. Well, look at him. Furious Sharif, at himself hi, for bro. missing. Having said சொல்லுங்க. that, the manager applauds his effort to find that bottom corner. Beckham. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And here's Suarez. Oh, some astute defending there. Totti in the hunt and looking threatening. And it's Schneider. Strong challenge. That could leave a mark. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And that is expertly dealt with. Oh, that's fabulous. டச்சா அட எடுக்கடா வட்டறது. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense. ஓகே தல ஓகே தல. இப்போதான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. நான் முன்னாடியே போட்டேனே. And the referee has blown for half time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. And now, Manchester United unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Performance today. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So we're underway for the second half. Manchester United really need to அப்படியே விட்டுருவா. bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And here's Totti. And there's the shot! அது எப்படி ப்ரோ நீங்க மட்டும் அடிச்சா உள்ள போது நான் அடிச்சா போகவே மாட்டேங்குது. Seedorf, never out of the action for very long. அந்த லைனை விட்டீங்கடா. Picked out the run. It's Luis Suarez! It's loose now and they want to get it back. Baresi. Pass somewhat off target. Guti. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape.
certainly when defending at Ah, least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Manchester United still behind thanks to that solitary strike. Totti, Beckham, Ibrahimovic. The attendance Now for it's this match Hazard. was And this is Luis Suarez. 70,987. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez! அவன் அந்த லோ ஸ்க்ரீவரை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காடா. நீங்க என்னடா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? He just has something. That is a gem, an absolute gem. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. So that's two now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get. இவனுக்கு என்னவா? Overly willing to compromise. De Rossi conjures time and space where few can. Cannavaro. And it's Sneijder. To Beckham. Petit. Hazard, who does have an assist to his name. Ibrahimovic. He is through. It's Ibrahimovic! ஃப்ரெண்டு வேற ஏதோ மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன். 3-0 for sure. Ibrahimovic really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. And now a sudden chance to counter. Knocks it into space. Germany have turned up with a human blockade. This is top defence. Pirlo. And here's Hazard. Some resolute defending there. And here's Suarez. Luis Suarez! Oh, that could be pivotal! It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. And with that, the hat-trick is complete. வண்டி Well, இடிச்சிட்டாடுவல. he's made எங்க this அடிச்சாரு game தெரியல. all about him. He's got a fantastic appetite for goals. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is the time you need that pace. Seedorf. And Seedorf! Oh, how's that for a goal? A finish of true class. They are playing them off the park. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. This is a gloriously greedy performance. Pirlo is always scanning the pitch for targets. Seedorf. There will be 3 minutes added time. Ibrahimovic. And here's Hazard! Oh, he's kept it out. That's a great save. Pirlo. முடிஞ்சா சீக்கிரம். ஓகே ப்ரோ. That's at the end. ஒரு நிமிஷம் வந்துறேன்.
Cannot spin this any other way. They came up against a potent நாம லக்கலாம் இல்ல ப்ரோ, உனக்கிட்ட திறமை இருக்கு ப்ரோ. them off. I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the நம்ம right அவ்வளோக்கு ஒர்த்து இல்லை positions. ப்ரோ. It all looked a bit lost. நமக்கு திறமையும் இல்லை, வாழ்க்கையில் எதுலையும் சரி. அதில் தான் இல்லைன்னா இதுலையும் இல்லை. என்ன 2 கான்ட்ராக்டு? இது ஒன்று, இன்னொன்று என்ன? உண்மையை தானே சொல்லுறேன். இத்தனை பிளேயரை வச்சுக்கிட்டு விளையாட தெரில நமக்கு. எல்லாம் குட்டை பயல்களாக இருக்கணும், என்ன பண்ணுறது? வெரேஸ் என்ன ஹைட்டு? 176 தானா? 180 கூட கிடையாதா? இதில் நான் செட் பண்ணுறேன் பாருப்ப. எங்காவா? எங்கே அந்த வளர்ந்த மாடலாம்? ப்ளே பண்ணி பார்த்தேன் ப்ரோ, நல்லா தான் விளாட்றான். மேசிமோவா? மேசிமோவோட வந்து நல்லா தான் இருக்கான், ஆனால் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடுறான் ப்ரோ அவன். பெட்ரி
நெய்மர், மெஸ்ஸி. இவனுக்கு என்ன ஹைட்டு? எவனாச்சும் 190 இருக்கானா? எனக்கு தெரிஞ்ச டோனி ஆடம்ஸ் மட்டும் தான் என்கிட்ட இருக்கிறது 190 நினைக்கிறேன். இந்த டீமை வச்சு ஆடி பார்ப்போமா? ஒரு டிவிஷனல் மேட்ச் ஆடி பார்ப்போம். இந்த வினிஸ்கஸ் இருக்கட்டும். தானே தலைவன் ரொனால்டோ எங்க? மணி எத்தனை? ஓ மை காட், 11 ஆச்சா? முப்பது பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா ஷார்ட்ஸில் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ரீட்ஸ் நல்லா கிடைக்கும். கட் அவுட் வீடியோ சொல்கிறீங்களா? கட் அவுட் வீடியோ உட்காந்து எடிட் பண்ணணும் ப்ரோ. அதுக்கு தான் ப்ரோ டைம் ஆகுது. எப்படின்னா இதுலேருந்து எடுத்து கொண்டு போயிட்டு, அப்படி இல்லைன்னா அந்த இதுலேருந்து எதுலையாச்சும் ஒன்றுலேருந்து எடுத்து கொண்டு போயிட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அதில் போயிட்டு அப்லோடு பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுவோம் ப்ரோ. ஒன்று, 2, 3, 4, 5 கீழே, 6 கீழே. நம்ம நல்லா விளாண்டா ஷார்ட்ஸை போடலாம் ப்ரோ. நம்மளே இங்கே குத்தா குத்தி வாங்கிட்டு இருக்கோம். இதில் எங்கிட்ட நம்ம போய் ஷார்ட்ஸை போடுறது? நம்ம மிஸ் பண்ணுறது அடி வாங்குறத வேணால் ஷார்ட்ஸை போடலாம். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So straight into the action. Well, for Pepe, this is the time to get that stern focus in his eyes. Yes, it's that look that says, I'll win at all costs, and you better be prepared for what's coming. Applies the finish!
Forced to go back. Can he finish? எப்பறா எடுக்கு That's what you call inspired goalkeeping. எல்லாரும் இதை தான் ப்ரோ சொல்றீங்க நல்லா ப்ளே பண்றீங்க அட ஒரு கோல் அடிக்க முடியலையே Manchester United with the corner. They're first. ஐயோ பவர் இந்த பவர்ல தான் ப்ரோ நான் நிறைய மிஸ்டேக் பண்றேன் ஆனா அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கணும் டேய் கோஸ்டா கோட்டா நீ இதுக்கு இங்க வந்துக்கிற Can he get on the end of this? Oh, he's found support out wide. Barcelona claiming a corner and the referee concurs. No, just not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. No goals as yet. Iniesta. And this is Ronaldo. எவ்வளவு டைம்டா டேய் சும்மா இருக்க நேரத்துலலாம் வந்து It's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Neymar. He's being urged to shoot. Takes a shot. சொன்னேல பாத்தீங்களா பீட எப்படிப்பட்ட பீட பாத்தீங்களா நம்மளாச்சு கோல் அடிக்கிறதாச்சு Gerrard. Pepe has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. That's been cut out. Well played. Upamecano. And it's Iniesta. Neymar. Messi. That's Guti. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Conte. And this is Ronaldo. டேய் நான் ரிட்டர்ன் திரும்பிட்டேன்டா டேய் Baresi. Iniesta. And it's Neymar. And it's Messi. And he's had it nicked away. O'Shea did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Tries to pass it through. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Olise. And he's managed to get free. Tries a shot! Bro. Goal! Half-time imminent. What a time to score! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. You felt it was coming. 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever. அவன் சும்மா தொட்டு விடுறதெல்லாம் எங்க இருந்து எந்த போஸ்ட்ல சுத்தி விடுறா எப்படி சுத்திட்டு போகுது நம்ம solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please make Manchester United come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve. Unlucky. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And we get things going again. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they did. Great chance! It's a goal! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly.
Yeah, it tempted and teased the keeper into thinking he could get to it, but it just eased away to catch the inside of the post. And Guti! Hey. It's anyone's ball now. Olise. Great vision. Well read, nice interception. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Played into space. That's destined for the flank. That'll be a throw. The Messi. attendance for this match was 72,300. Lovely pass, but can he get there? Cristiano Ronaldo. O'Shea. And the pass is intercepted. Iniesta. Cristiano Ronaldo. Good effort from distance. And he's stuck it away. And they are dragging it back. Game on again. கொஞ்ச நாள் பேசாம விண்டேஜ் பிளேயர்ஸ்லாம் வச்சு விளாண்டா தான் சரிப்பட்டு வரும். இந்த கார்டு இந்த லெஜெண்டரி கார்ட்ஸ்லாம் வச்சு புது லெஜெண்டரி கார்ட்ஸ்லாம் வச்சு விளாண்டு நம்ம தோத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் குட் நைட் தலை நான் இந்த மேட்சோட கிளம்பிடுவேன். எப்படியும் தோத்தாச்சு, தெரிஞ்சு போச்சு. Substitution for Manchester United, number 18. So changes afoot here, and from both Coming sides. on the field is Shift in momentum, number perhaps. 20. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Substitutions Peter, taking place. and the crowd are reacting to that now. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Neymar! And for a moment, time stood still. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Manchester United still have the cards to affect this game. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Into the channel. He's found space here. Oh, that's a key interception. Guti. Passing is crisp and sharp. And here's Forlan. Keep calm. And It's Forlan! ஆடா போங்கடா. And that could come back to haunt them. what a chance. It looked to me like he just changed his mind at the last second there. Substitution for Manchester United, number 14. Manchester United have Messi. turned to their Well, bench, that's and we're going to have a Guti. substitution. Coming on the field, number 25. Manchester United have now used up all but one of their substitution windows. This is a promising build-up, and that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Sneijder. And here's Forlan. Forlan! O'Shea. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Now, can they get him away? Sneijder. Oh, good read. That was well There will be played, 5 minutes well added stopped. time. டேய் யாடா அவன் காலுக்கே போடுறீங்க போய் ரெடியடா. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Pepe. O'Shea. Zanetti. முடிஞ்சு. And that is it. A real high-octane conclusion. போங்கடா ஹை Manchester ஆக்டேன். United can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but...
21 பாயிண்ட் நக்கிட்டு போயிடுச்சு. ஓகே ப்ரோ, நன்றி வணக்கம். இன்னைக்கு இதுக்கு மேலே தோக்க முடியாது.